Good morning, students. Well, I think in the previous class you have got the PDF form of exercise for chapter number 3, that is fiber to fabric. All right. So I think everyone is completing that exercise. If you find any doubts, you can just call to the school number so that you can clarify your doubts. Right. So now we'll be moving on to the next chapter, that is chapter number 4, heat. Right. So chapter number 4, heat. So first thing, what is heat? Heat is a form of energy. Heat is a form of energy that can be only felt. So this heat is a form of energy, and remember, this heat can only be felt. ಅದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತದಷ್ಟೇ. ಹೀಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫೆಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫೆಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ನು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಅದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ that can be only felt, right? Okay. And remember, this heat flows from hotter object to colder object. So heat ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, right? And this heat is measured in terms of joules. So SI unit of heat is joules. This is the unit of heat. And to state whether a body is hot or cold, there has to be some reference object. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಟ್ ಇದೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ವೆದರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಟು ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ವೆದರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಹಾಟ್ ಅದ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹಾಟ್ ಅದ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹಾಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have one activity which we all keep doing during winters. We start rubbing our hands, means we are going to start rubbing our palm. So when the palm is rubbed at each other, the heat in the body is being transferred to the palms. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. Then second one, that is activity 2. In activity 2, what we will do, we will take 3 bowls. In this we will have hot water. Here we will have normal water, and in the last one we will have cold water. ರೈಟ್? ನಾವು 3 ಕಂಟೈನರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದನೇ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಇದೆ ವಾಟರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್
normal water in it, means the temperature of water is normal. And in the third container we are having the water which is cold. Alright, so now what we will do, we will dip our hands in this beaker 2 or container 2. Then what we will do, we will take our right hand and then we will keep it in the third one. We start feeling cold. At the same time, the left hand we are going to keep it in the first container. At that moment we feel hot. Is that right? So ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎರಡನೇ ಬೇಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ರೈಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಈ ಎರಡನೇ ಬೇಕರ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಕಂಟೈನರ್ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೂರನೇ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ವಿ ಎರಡನೇ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಗೈ ತಂದು ಈ ಕಡೆ ಕಂಟೈನರ್ದಾಗ ಇಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ನಮಗೇನಿಸ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು, ಬಿಸಿ ನೀರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಕೈಯ ಸುಡ್ತು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್, whereas the left hand is feeling hot. At the same time, both hands are ours. So ಬಲಗೈ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತು, ಎಡಗೈ ತಂಪು, ಬಲಗೈ ಏನಾಯ್ತು, ಕೋಲ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತು, ಎಡಗೈ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿಸಿ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಕೈ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಸ್ತು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಸ್ತು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೀಕರ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ the right hand with respect to beaker 2, we started feeling cold, right? When we dip this left hand in the first container, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಅನಿಸ್ತು. So whatever hot and cold is being felt, it is going to be with reference to one object. So here the reference body is container 2, which is having the water at its normal temperature. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಕೈ ಎದ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಭಾಳ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಭಾಳ ಹೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಹೀಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೈಟ್. ಈ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವಿ, ಈ ಎರಡನೇ ಕಂಟೈನರ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಬಲಗೈ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತು, ಯಾವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತು, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ there has to be some reference body to compare or to judge whether the object is hot or cold. Is this clear? Alright. So that was activity 2, which shows that to measure the hotness or coldness of an object, a reference object has to be there or a reference body has to be there. Alright. So now we will move into the next one, that is temperature. What is that? Temperature. Temperature ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ heat. Okay. Temperature is the measure of hotness or coldness. Hotness or coldness of an object. So temperature ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is measuring the hotness or coldness of an object. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ನಾವು ಅದು ಹೀಟ್ ಆದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ is measured by an instrument. So this temperature is measured by an instrument which is known as thermometer. So remember, thermometer is an instrument which is used to measure the temperature of a body or temperature of an object. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಆಲ್ರೈಟ್. ದೆನ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್
SI unit of temperature is Kelvin, which is denoted by K. Is it clear? The temperature is nothing but the measure of hotness or coldness of an object, and this is measured using an instrument called thermometer, and the SI unit of this temperature, SI unit of measuring the temperature is Kelvin, and it is denoted by K. And then how this thermometer is? How this thermometer is? Actually, it is made up of a long tube. It is made up of a long tube called capillary tube, and even it is thin in nature, made up of long and thin tube, that is known as capillary tube, and it will be having bulb at one end. So thermometer, it is made up of long, thin capillary tube, and it will be having bulb at one end. And remember, the liquid that is used in this thermometer is mercury or alcohol. So the liquid used in thermometers is either mercury or of alcohol. So this is the liquid which is used in thermometers. And remember, as I said, this will be having a bulb at its one end. So the moment we touch the bulb, the heat is transferred to the bulb, and due to the transfer of heat, the bulb, what happens? The mercury or alcohol which is there, it starts rising in the thermometer. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್, ಇದು ಬಲ್ಬು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಾವು ಬಲ್ಬ್ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ? ಸೇ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 28 ಆರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಲ್ಬನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಆ ಬಲ್ಬಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಆ ಬಲ್ಬಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಅದು ಹೀಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಬಲ್ಬಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಹೀಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಹೀಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Is that understood? So the thermometer is going to work on the principle of expansion on heating. So heat ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಲಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Is that clear? So this is how thermometer is going to work. And the next, what you have seen just now, thermometer and how it is going to work. Then the next, we will see different scales of temperature. Different scales of temperature. In what all the units the temperature is measured, that we will see here, right? The most common we all find is Celsius scale, Fahrenheit,
and Kelvin. So these are the units of measuring the temperature. So the temperature can be measured in any of the three units. So now temperature in Celsius ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇರಲಿ, ಈ ಮೂರರೊಳಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ ಮೂರರೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, but the temperature can be measured in terms of Celsius or Fahrenheit or in the SI unit, right? So now first what we will do, we will go with Celsius scale of temperature. So first we will be studying the Celsius scale of temperature. We all know that melting point of water is 0 degree Celsius and boiling point of water is 100 degree Celsius, right? So in a Celsius scale temperature, the thermometer will be having a range of 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, where 0 degree Celsius is melting point and 100 degree Celsius is boiling point. Alright? So in Celsius scale, the temperature ranges from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, where 0 degree Celsius is melting point of water and 100 degree Celsius is boiling point of water. So the difference between 0 to 100 is 100. So this thermometer will be having 100 divisions. This is with respect to Celsius scale of temperature. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಿಂದ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದ, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದ. So is 0 to 100 degree Celsius and 100 difference ಅಲ್ಲ, those many divisions will be there on the thermometer of Celsius scale. Is this clear? Okay. Then next, it is next term, Fahrenheit scale. So Celsius scale ದಲ್ಲಿ 0 degree Celsius ಇಂದ 100 degree Celsius ಇತ್ತು. But when we come to this Fahrenheit scale, it is 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ದಿಂದ 212 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ವರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೆ. So here 32 degree Fahrenheit is melting point of water and is 212 degree Fahrenheit is boiling point of water. Is that clear? 0 degree Celsius is melting point of water, and even this 32 degree Fahrenheit, this is also melting point of water. 100 degree Celsius is boiling point of water, whereas 212 degree Fahrenheit is also boiling point of water. So here we should remember 0 degree Celsius is equal to 32 degree Fahrenheit, and this 100 degree Celsius is equal to 212 degree Fahrenheit. And the difference between this 32 degree Fahrenheit and 212 degree Fahrenheit is 180. Means the Fahrenheit scale, which is having from 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit, will be having 180 divisions in it. Is that clear? Yes? Fine. So today, I think it's enough for today. So today we have started a new chapter called heat. We have studied what is heat,
How it is going to be measured? What is the unit of measuring heat? Right, that is joule. That is the unit of measuring heat. Then next we have compared where the heat and cold is going to be found. Activity 1 and 2. In activity 2 especially, I think you all have understood how we felt cold when this right hand is dipped in another water, and when we felt hot when this left hand is dipped in another water. So that is measuring the hotness or coldness of an object. That is nothing but temperature. And this temperature is measured in terms of Celsius, Fahrenheit and Kelvin. But this Kelvin is the SI unit of measuring temperature. So today we have seen even what is Celsius scale and what is Fahrenheit scale. Is that right? So this is enough for today. And the homework. What is heat? Write its unit. Alright? And the next, write melting point and boiling point of water. Melting point and boiling point of water in degree Fahrenheit scale. Alright? This is the homework for today. Can you see it? Alright. So take care of your health. Stay home, stay safe. See you in the next class. Thank you.